Na mbunge wa Embakasi East Bwana Babu Owino ameweza kuwapatia wanafunzi mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba serikali inapata kuwasikiliza na serikali inapata kuhakikisha kwamba sapoti ambayo inaweza kuwapatia wanafunzi kutoka familia zisizojiweza inaweza kuafikiwa. Karibu sana ndani ya SM Trends. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription kwa faida ya kupata hizi na stories zingine nyingi punde zinapotokea. Bunge wa Embakasi East Bwana Babu Owino ameweza kueleza wanafunzi ambao ni wawakilishi kutoka shule mbalimbali kwamba maandamano ndo kitu pekee ambacho kitaweza kuhakikisha kwamba wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wanapata kupatwa matakwa yao kutendwa ama kuweza kutekelezwa na serikali. Babu Owino amezungumza kipindi ambapo ameweza kufanya kikao na wawakilishi wa wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kujadili matatizo ambayo yanaweza kuwakumba wanafunzi. Baadhi ya masuala hayo ni kwamba wanafunzi hao hawajaweza kulipiwa fee kwa wale ambao ni wameweza kujiunga na shule hivi karibuni kutokana na serikali kuweza kubadilisha mfumo wa kufanya malipo hayo kwenda kwa shule ama vyuo katika nchi. Babu Owino ameweza kuhakikisha kwamba ameweza kuwazungumzia wanafunzi hawa na kuweza kuwapatia mbinu mbalimbali ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba wameweza kupata njia za kuweza kuwafaidi, which is 216,000 Kenya shillings if I'm not wrong. So 216,000 Kenya shillings, you have other children, you have other needs that you're supposed to take care of, and then you have one comrade that you're supposed to educate at 300,000 Kenya shillings. So this is completely impossible. So these comrades have not joined because of the current funding model that is only considering 45,000 students. And as Baba put it right, that where is the yardstick to measure neediness? Students who are not needy are studying abroad, save for the ones who have scholarships. But any other person who is studying in Kenya, in a Kenyan university, is a needy comrade. And that comrade must be funded. So the old funding method was very fair. And as I finish, a story is told of a young man who was carrying a cross, Baba. So he was moving with his cross on his back. Then he realized that his cross was too heavy. Approached a store and saw a store written crosses for exchange. Then he got into the store, saw so many crosses, then chose the one that seemed to be the lightest among other crosses. Then took that light one, moved out cheerfully, knowing that at least now he will finish his journey. He only walked for 10 meters. Then that cross crushed him and he died. Comrades, student leaders, do not carry the government's cross. It is going to kill you. Be on the right side of history. This is how you will be doing your demonstrations, very easily. Just mobilize around 500 students, which you can do. Then let demonstrations be done just outside the gate of your university, in every university. So if you announce it, it be done simultaneously in all those universities. Then you repeat the same thing within a month. You will get the result that you want, you will get. So first of all, start with this current funding model, because it is a burden on the parents. Asante sana. You have to physically organize rallies. You have to physically, I use leaflets. At 4 o'clock in the morning, we'll be, dropping leaflets at bus stops and so on. But now, organizing people for change to happen is a lot easier with communications being what it is today. And even without going around with a van like this one, you can organize a meeting. Kwa upande wake gavana wa Siaya Bwana James Orengo
Ameweza pia kuelekeza wanafunzi hao kwamba ni lazima na ni sharti waweze kuchukua hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa sasa hivi, maana kama wataweza kufanya hivyo basi wataweza kuhakikisha kwamba shule zitaweza kuwa ngumu sana kuweza kuingiliwa na wanafunzi katika siku ambazo zinakuja. Gavana huyo pia ameweza kuhakikisha kwamba ameweza kuwasihi viongozi hao kuweza kuelekeza wanafunzi wenzao kuweza kuhakikisha kwamba serikali inapata kutengeneza njia mwafaka na njia zinazostahiki ili kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya wanafunzi katika vyuo vikuu yanakuwa nafuu. Lakini pia gavana huyu ameweza kusema kwamba ada ambazo zinaweza kutozwa kwa wazazi wakati huu zinakuwa ni za juu mno, na kwa hivyo serikali inapaswa kuhakikisha kwamba inaweza kushughulikia hilo na kuhakikisha kwamba wameweza kuzingatia yale maisha ambayo wazazi ama Wakenya wanaweza kuyamudu kwa sasa hivi. But if you are able and prepared to face the dictator, I think this is the time to do it. So how we organize, I think that's why we are talking. But I hope that you will have courage, patriotism, and let's make change happen in Kenya. And it can happen this year if at all we work together and make that change happen. Asante sana, asante sana. Yeah, now it is Baba's time. Hello, comrades power. I'm ready to meet them and see them, their faces. So I've heard so many things that you guys have talked about. I noted the issue of funding of the education in the country, the funding model, the disbursement. You talked of the cost of living. You talked of mental health in the university, which is now acute. You talked about police brutality, academic freedom. Then you also talked about the electoral process, universal suffrage. You talked about the girl student and the problems that they face. You talked about insecurity in the institutions. Then you talked about involvement in decision making and of course the funding model and so on. And then generally the fear that you talked about. You see, it is Shakespeare who said in Julius Caesar that I don't know why you should fear death. That death is a natural evil that will come when it will come. That cowards die so many times before their death, but the brave don't taste of